Ergens in Jooskuld ein Kracht die. Imperiums ken bouwen of Dramen ken verwosten. Ein Energie die G. Bewusteen na de Hemel ken tillen of G. Gevangen ken houden in die diepten. Van on boost one hoop. Dis Kracht is niet, alien biologisch, niet. Alien Fisek het is die Ascenti van Krashev leven zelf, die Orbrenstoff die ali menselijk prestiges ondriestet entek leven die meest menzan al slaven van dis energie zonder te begrijpen dat z die matched bezitten de wereld tever hebggeut afgevrogd waarom samage mensen ales bierken wat z wensen richtum invloed respect where lieft terwijl anderon gevangen blijven in einen olos spiral van ontevredenheid verslaving en mattigheid het antwoord lit niet ingelic niet in ongeboren talent niet in externums het antwoord litten het begrijpen en beheersen van in energie die Napoleon Hill seksual drisfeer noemd maar die viel verdegot dan wat de modern samenleving ons heeft gelider te geleven. Dis energie is niet davigen die moet worden besteden niet de zon die moet worden onderdrukt niet de zwacht die moet worden ontkend. Dis energie is in fight die primair bron van ali creative kracht van ali buitengewoon prestaties van ali ect transformity maar higher is die paradox die modern ziel vertit homerui proberen het te bevredigen door middel van onmiddelagic bevrediging homer het ons beheerst homer we vluchten naar oppervlakkig plezier hoe dieper we wegzakon in die Gevangenis van verslaving Napoleon Hill ontdekt door decennia lang onderzoek naar de mist McTeage en succesvol mannen van zien teeged dat in fundamental verschil bustat tussen degenen die worden beheerst door hun impulsen en degenen die zelft impulsen transformen in onbeperkt creative kracht. Dit verschil zit niet in die afwezigheid van verlangen maar in die bewust transmutatie van die energie naar hoger doelen. Stel je voor dat G sexual energy als viewer is vuur kan GUI verbranden, als tot as herleden of het kan GUI verwarmen geeten koken, het stol, smeden warmi, GG gerij, het verschil zit niet in die art van het vuur, maar in het bewustzijn van degene die het hanteert die onbewust man lot het vuur ongecontroleerd worden als op zion padverterend. Die bewust man kanaliseert, datzelfde vuur sturt zion in on omt kruen te bouwen te transformen G lieft in ein tijdperk waarin dit heilig vuur is geschonden, tot handelswaar is gemokt, gecommercialized als product van onmiddellijke consumptie, die industrie van instant bevrediging heeft een imperium gebouwd op juon vermigen. OMD where cracked te begrijpen die en ju, vitale energie huist elk klik, elk afielding elk moment van liege, beveraging, lest G dorst niet het vest, het alien maar, waardoor vi choose, circle ontstaat die G creative kracht, G maintelli helderheid, en G magnetisch onwees eigen. Wat de modern samenleving niet wil dat G ontdekt is dat al die energie die wordt verspild on league plezier, zu kunnen worden, am gezet, in ect matched authentic, rijkdom te kruren. Oprecht charisma te ontwikkelen, deep realities, te bouwen, buitengewoon visies te manifesteren. Napoleon Hill observeert dat de meest succesvol mannen in alle gebieden van het leven de ganen waren die hadden geleerd hun sexual energie te kanaliseren naar hun projecten, hun ambit, hun hoogst dromen. Maar dit is geen race van onderdrukking, dit is geen filosofie van ontkenning, a verkapt puriteins moraal. Dit is ein race van innerlijke alchemy, waar het luid van primitieve impulsen wordt, amgezet in het goed van bewustzijn. Dit is het wordt tussen beheerst worden door energie en energie beheersen tussen slaaf zien van verlangen en meester zien van transmutatie. Wanneer G begrijpt dat elk seksueel impuls het potentieel draagt voor een buitengewoon creatie. Wanneer G realiseert dat elk moment van intens verlangen in feite G levenskracht is diverged, te worden gericht op iets grootes verente. G heel leven. G stopt met ein emotioneel bedelaar te zien op zoek naar cruimels van plezier en wordt. In alchemist van G, die energie, omzet in concrete manifestaties van matched. Napoleon Hill ontdekt dat des energie, wanneer bewust get transmuted, niet alleen die creative capaciteit vergroot, maar ook wat hij inzast, zintig noemd ontwikkeld, in scherp intuïtie, in uitgebreid perceptie, in direct verbinding, met die creative krachten van het universum de mannen die dis kunst beheerst hadden, variëren niet alleen material rijkdom, maar ontwikkelden ook, een onwestenbaar, persoonlijk magnetism, een onwesgeid, die respect afterwinkt, een in kracht die konsen en buitengewoon mensen. Denk eens on de Groot, Genien Hewitt, de Guskidonis, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Napoleon Bonaparte, Thomas Edison,
Sie hadden, Alamalin, Ding Jamin, Sie hadden, Gelierd, Hun sexual energy te, kanaliseren, na hun creative obsessies, niet bij toeval, Mador, diepgond begrip van hode mechanica van menselijk prestaties worked, ze begrepen dat diezelfde energy die kan worden verspild on momentane bevrediging, kan worden omgeleid om werken te kruen die de tiegd overstigen maar gevraagd, gemischten afo is het mogelijk, dat iets zo fundamenteels alcds impuls een psychologisch Valstrik is Jordan het, antwoord lit in die subtiel, maar verwoestend manipulatie die modern samenleving uitvindt op begrip van dis energy. Vanaf kindertigd ben geconditioneerd om te geloven dat seksueel verlangen iets primitiefs iets chomtevals is, iets dat snel moet worden bevredigd, en vergeten is nieuwet, gelid dat dis impuls in fight die manifestatie is van creative cracked, die psychologisch. Valstrik werkt als volt, homer probot die impuls, te bevredigen door, middel van extern bevrediging homer hygetonim, homer opzoek bent na gemachelig plezier, ho legge van binen volt. Homer beelden fantasieën en kunstmatig stimuli consumeert homer vermigen omest plezier te volen afneemt, het is als indrug hubd steeds. Grote doses nodig, steeds minder, ikat voldoening te volen, en terwijl gevangen zit in dis virtues circle rokt creative energy constant uitgeput vermigen om te concentren wordt versnapert. Wilskracht wordt on, personalized magnetism verzwakt, wordt in schaduw van wat, het kunnen, zien een man met in mon mat in enorm patentiel die, in middelmatig lief. Napoleon Hill ontdekt dat de man on die dis circle doorbreken dat, niet deaden door brute onderdrukking. Maar door diepgaand begrip siege, erkenden, dat acte elk seksueel, drijfveer creative energy squilt got, die op, inhoge, meniort, ortrukking will komen. Siege leerden die impuls te volen, te erkennen, maar in plots, van onmiddelig bevrediging te zoeken. Herleid siege die energy bewust, naar hun projecten, hun visies, hun ambities. Dis transmutatie is geen abstract concept. Het is een concrete praktijk met meetbaar resultaten. Wanneer stopt met het leegmaken van levenskracht door leeg plezier, en begint het te kanaliseren, na verheven dolen, beginnen boet, veranderingen, geboren. Geest wordt helderder, meer gefocust, creatiever, uitstraling, wordt magnetischer, charismatischer en vlodrijker, vermigen om te volhouden bij obstakels neemt exponentieel toe, maar de transmutatie van energy god wil verder, dan praktisch verdelen. Het rokt de kern van de diepst existential vrog, wie ben st en wato ben in stot wanne, dis energy beheerst, verbede, niet alien prestiges, ontwakt, tots where cracked als bewust en creage of wezen denk, on sexual energy als die wortel van krachtige boom, als constant de vruchten plukt verdat, rushib zian, blijft die boomsuak, niet in stad om zian, voltage potentieel te maar aus de energy tolot zich op te bouwen te concentren te intensiveren, kan het uitgroeien tot een majestueus boom die buttingwon vertbrengt, richtum invloed creaties die wereld beindvoten, diepen betek relaties. Napoleon Hill observeert dat sexual energy, de krachtigst van de menselijke emities is omdat het, die energies die direct kan worden, getransmuted in anderwormen van creative energy, wanneer boos bent, kun die energy. Gebreken om te vetten maar het rokt snel uitgeput. Wanneer bang bent, kun die energy, gebreken om te vluchten maar het is bep. Maar wanneer seksueel verlangen volt en leert, het bewust te transmuteren togang tot een bijna onje putelige bron van creative energy. Dit is die redden waarom die grootsleiders, kunstenaars uitvinders en ondernemers in de gos, ook een complexe bewust gecontroleerd, seksueel leven hadden, niet omdat ze onderdrukt, waarin maar omdat ze het geheim van transmutatie hadden ontdekt zich, begrepen dat dezelfde energy die kan worden verspild on momentaan. Genogens kan worden omgezet in duurzaam kracht. Maar hier wordt de race est. Die transmutatie van seksueel energy is niet alien, een techniek, voor productiviteit of succes. Het is een pad van zelfkennis, dat die diepst lagen van psych wanneer stopt met het gebreken van extern bevrediging als ontsnapping word, gedwongen omd emotioneel leeds, ongenezen worden, in exten onder ogente zien die worden gemaskerd door die verslaving ongenat dis. Confronted met psychologische schadu is ongemakelig maar absoluut nugekelig voor where transformity, elk compulsive sexual impulse drogged in boodschap over iets dat uit. Balance is in emotioneel leven.
Misgenes het diepen zomheid ook naar recht verbinding. Misgenes het onzekerheid ook naar authentiek validatie. Misgenes het existential verveling ook naar echt doel. Misgenes het onderdrukt matched ook naar creative expectie wanneer G leert naar dis boodschappan te lustron in plots van z te dempen met onmiddellijke beveraging. Kridge G toegang tot waardevol informatie over wat G ziel echt zo. En wanneer G begint on dis diep behoven te voldo en door middel van constructive actus het up bowen van authentic realities. Het crewen van echt waard in die wereld. Het ontwikkelen van G waarden en talent in die compulsive impulse van zelf in gerect energy. Napoleon Hill ontdekt dat die manan die dis kunst beheersen in personage magnetism ontwikkelden in ontastbaar onmiskenbaar kwaliteit die mogel like die en gunstage. Omstandigheden dis magnetism is geen oppervlakkig charisma of social manipulatie. Het is het natuurlijk resulted van een man die zijn levenskracht naar verheven dolen heeft gericht waardoor een authentieke en krachtig aanwijsheid ontstaat. Stel je een innerlijk krieger voor die in plots van zijn kracht te onbelangrijk gevechten zijn energie bewaard voor de gevechten die echt te doen. Dis krieger is niet minder krachtig omdat hij zijn gevechten verstandig geestig is wanneer effectiever omdat zijn kracht niet wordt verspild maar geconcentreerd. Engericht dit is het verschil tussen de Jawan man en die boet. Man de Jawan man wordt beheerst door zijn impulsen reageert voortdurend op extern prikkels. Verspilt zijn levenskracht on moment en de buitengewoon man beheerst zijn impulsen geest bewust ho en waarheid zijn energie investeert. Bout systematisch die kracht op die hem in staat stelt zijn realiteit te wormen maar beheersen beter kan niet onderdrukken. Dit onderscheid is crucial. Want veel mannen vallen in een poging te ontsnappen on de valkuil van seksual verslaving, in die tegenovergesteld valkuil van total onderdrukking. Onderdrukking cruat spanning, stijfheid en bewust beheersing cruat vloeienheid gerekt kracht en doorzame control. Het proces van transmutatie van seksual energie is als het leroon bespellen van een krachtig muziekinstrument in het begin produceren G misschien, alien malen waar je gecontroleerd impulsen die chaos crewen in G11. Met oefening en bewust sing leer G simple noten te produceren momenten van zelfcontrol en bewust richting. Jeven met beheersing kun G symfonien componeren buitengewoon creaties die een direct gevolg zien van getransmuteerd energie. Napoleon Hill merkt op dat dis energie wanneer getransmuted niet alleen de creative capaciteit en die wilskracht vergroot, maar ook haar mentale margins ontwikkeld. De geest wordt scherper intuïtiever bidder in staat om consonant, plassingen te herkennen die onzichtbaar blijven voor degenen die han levenskracht vers. Die revier van G-energie beschu. Die metafoor van die revier, eine revier die zich, in de zend verschillend richtingen verspreid, wormt, slechts Morrison en Loglanden, zondo de kracht om, iets bet akenisvels. Teva plotsen maar einge. Rivier kan genog energie opwekken heel stetten te verlichten ju seksual energie is dis rivier. Vers pred over duizen verschillen b fredingen cruet het slechts het, mores van medelma tig en versleving. Bewust gekanalistijd, kan het de kracht, generan die nodig is omg heel leven te verlichten. En die wereld omg hion te beïnvloeden. De race van transmutatie begint met een radical beslissing. De beslissing om te stoppen met het slachtoffer. Zion van G impulsen, en de architect van G eigen, lotte worden. De beslissing wordt niet een keer, Gion mon maar dagelijks. Moment na moment, vernieuwd elke keer, dat G die weg van kracht, geesten plots van de weg van het gemakkelijk plezier. Maar dis race is niet eenzaam door de goskidaniskion hibban buitengewoon mannen specific praktiken, voor die transmutatie van seksual energie ontwikkeld en giddeld. Dis praktiken zion geen onto eigentliche esoterisch, geheim het, zion praktisch methoden, die elk, vastberaden, man kan leren en toepassen. Beheerst, praktik is de ontwikkeling van lichaamsbusting. Die meest mannen leven losgekopeld van hun lichaam en merken, die impulsen pa op wanneer ze hun hoek, van intensiteit, leron om die seksual energie in de begin stadia te volen. Als een subtiel niveau van vitalit en kracht, stelt G in staat om het te hullen verdet, het dwingend wordt. De tweede praktik is bewust de demheling. Napoleon Hill ontdekt dat ademhaling de brug is tussen lichaam en geest, tussen de onbewust impuls en de bewust cues. Specifieke demhelingstechniek kunnen seksual energie direct omzetten in mentale energie, waardoor helderheid, focus en besluitvormingsvorm onstande derd praktik is gerekt visualisatie in plots, van G geest tote stante fantasie. Met bilden die G energie afterpun leer, G mentale bilden te kruron, van G dolen, G visies, G toekomstig creaties.
Dezelfde emotionell intensiteit die verspielt zu worden on sexual fantasy. Wordt die brandstof die G creative visual voete. Die Praktik is onmiddellijk acte op het moment dat G volt dat de sexual energy zich opt-out plots van na beveraging te zoeken of het te onderdrukken leid G het directo naar een constructive actie werken on een belangrijk project intensief sporten iets student dat G waarden ontwikkeld iets woordevel kruren. Dis praktiken wanneer consequent toegepast kroon in transformity die wil worden got dan het beheersen van sexual impulsen ze ontwikkelen, in soort innerlijke discipline die zich uitstrekt tot alle aspecten van het leven de man. Die leert ze in sexual energy te transmuteren, ontdekt dat hij ook ze in woord en vaspereten heids, ze in angst en verstandig voorzichtigheid, en ze in verdriet en diep medagen conver. Napoleon Hill merkt op dat dit vermogen tot emotional transmutatie is wat we leiders van volgers onderscheid. Terwijl de meest mensen slof ze on van hun emet is impulsief, regerent op elk prikkel. Gebruikt de bewust, leider ze on emet. ALS brandstofor, ze en create is maar de transmutatie van sexual energy onveld iets nog diepers over de menselijk nature. Ons one indig vermogen tot bewust transformity, wanneer G de mist primitieve en krachtige energy die in G bot beheerst, beweges G jezelf dat een beperking is die niet kan worden getranscended door middel van bewustzijn en gerecht discipline. Dit begrip kruet, een onwankelbaar vertrouwen niet gebaseerd op arrogantie of illusie maar op die direct ervaring van G vermegen, tot zelftransformatie. G heat, met absolute zekerheid dat ALS, G dis energy kunt beheersen G elk. Uitdaging die het leven GBDT kunt beheersen. Die getransmuted sexual energy ontwikkeld, ook wat Napoleon Hill een zeist, zintig noemt een scherp intuïtie die het mogelijk mocht consent gevaren en mogeligden te herkennen die onzichtbaar blijven voor de Johan rationeel. Gast it is intuïtie is geen bijgeloof of magisch dunken maar het natuurlijk resultate van in gas die niet constant wordt, uitgeput door liefbeverdingen, en daardoor opp, subtieler niveaus van perceptie kan opereren. Mannen die dit vermogen hebben ontwikkeld repeteren buiten synchroniciteiten toevallig onmewettingen die het verloop van hun leven veranderen plotseling inzichten die complex problem. Constant die precies op het juist moment ontstaan dit is geen gelijk of toeval. Maar het natuurlijk resultate van een geest die met al zijn capaciteiten werkt, zonder te worden beperkt door de was van verslaving en dwang. Beschuwhet verschil tussen een beslagen spiegel en een kristalline spiegel. Die beslagen spiegel kan wegwermen, reflectoren, maar kan geen scherp details tunen. Die kristalline spiegel reflecteert met absolute perfectie elk nuance van de reality. Geest is dis spiegel. Beslagen door constante beverdaging kan het alien die mist voor de hand liggend aspecten van de reality warmen. Door bewust transmutatie wordt het in staat nuances mogelijkten en kansen waar te nemen die volledig ontsnappen on die algemeen perceptie. Dis uitgebreid perceptie resulted in buitengewoon praktisch wordt. OPP financial gebied ontwikkel G het vermogen trends te herkennen, verdat ze die dalig worden. Constant te identificeren, verdat ze door de massa worden ontdekt. OP het gebied van relaties ontwikkel G het vermogen die motivities en behoeften van mensen diepgaand te begrijpen waardoor authentiek qualities en oprecht invloed ontstaan. OP creëert vegabi krij, G toegang tot niveaus van inspiratie en innovatie die onmogelijk lekontuen G energy constant wordt afgevord maar misschien wel het mistransformerend aspect van de transmutatie van sexual energy is die van wat kan worden genomagnetisch onwezigheid. Dit is geen kwaliteit die kan worden nagebuts of oppervlakkig kan worden ongeleerd. Het is het natuurlijk resultate van een man die zijn krachtigst levenskracht bewust heeft behouden. Enger. Deze onwezigheid is direct merkbaar zelfs door mensen die niet rationeel kunnen verklaren wat ze willen. Het is een kwaliteit van gefocust ontdekt geconcentreerd energie. Gerecht kracht die natuurlijk respect afdwingt en momentloos aantrekt. Het is geen oppervlakkig charisma of manipulative charm. Het is die externuitdrukking van oprecht innerlijke kracht. Napoleon Hill merkt opt dat alle grootleiders die hij bestudeerd desmagnetische kwaliteit bezitten en allen opt de of andere manier hadden geleerd hun sexual drijfveer om te zetten in creative kracht niet toevallig, maar omdat de transmutatie de basis is waarop alle ECT matched is gebouwd. De race van transmutatie ontvalt ook het fundamental verschil tussen leeg plezier en authentiek
Plesio is momenten oppervlakkig en lot ol tgd ingroter, liet acta nazien trek, authentiek voldoning is duzum diepgaand en groot ingroeind gevel van volheid en kracht. Wanneer g leert authentiek voldoning te vin, door creatie constructie en bewust expressie van g potentel verlies diversleving on oppervlakke plesio van slevzien, matched over g. Niet omdat g geremdov negatief bent Jordan ten opzicht van plesio, maar omdat g iets one eindeg, veel beveragenda hubdat andekt het plesio van kruen bouwen en g kracht op een bewust en gericht menio. Uten dit is wever, nietdf wezigit van verlangen, maar de bewust beheersing van verlangen, niet die ontkenning van seksuele energie, maar die transmutatie, erven en hoge wormen van expressie, niet die onderdrukking van impulsen, maar hun alchemie en creatief. Kracht, demand die dit niveau van innerlijke beheersing bereikt, lieft in een volledig anderstaat van zien. Heiges geen slaaf meer van extern omstandigheden, omdat hij de kracht heeft ontwikkeld om ze aan realiteit te wormen door, middel van gericht, intelligent kracht. Heiges geen slachtoffer meer van zien, impulsen omdat, hij heeft geleerd de alchemist van zien eigen energie te zien. Heiges niet langer afhankelijk van extern validatie, omdat hij de bron van krachten voldoeningen heeft gevat. Dis transformatie gebet, niet van de en op de anderdag. Het is een proces dat geduld, doorzettingsvergen en zelfcompassie verrest. Azulen momenten van terugval zien, momenten van twijfel, momenten waarop, oder patronen die controlproben, overtenen mon maar elk moment van bewust cues verstukt g vermegen tot transmutatie. Elk klein overwinning bout wordt op de voorrug elk ervering van gericht kracht bewust dat transformatie mogelijk is. Napoleon Hill benedrukt dat, die grootste strijd die een man kan winnen, die strijd tegen zichzelf is bezwik. Die strijd om de bewust beheersing van zijn krachtigst energie. Dis strijd wordt niet een keer uitgevoerd, maar dagelijks moment na moment, door middel van dizenden klein cues die. In de loop van die tijd opgeteld het lot van een leven bepalen, de man die dis strijd wint, wordt niet perfect of, zonder uit de dagigen, hij wordt iets wil waardevols. Hij wordt zich bewust van zien, vermegen tot transformatie. Hij huwet door direct ervering dat geen aspect van zien leven is dat niet kan worden veranderd door de bewust ingerect toepassing van zien vitale energie. Det bewustzijn creëert een zelfvertrouwen dat veel beter dan op zelfvertrouwen. Het is een zelfvertrouwen gebaseerd op de praktische demonstratie. Dat je de krachtigst krachten in jezelf kunt beheersen en zet kunt richten om het leven te creëren dat je wilt leven. Het is het zelfvertrouwen van de alchemist. Die luden goed heeft veranderd, niet door extern magie maar door de toepassing van bekend principes en bewust praktiken. Die transmutatie van seksuele energie ontwikkeld ook wat kan worden genoemd superuur, emotioneel intelligentie, het vermogen om subtiel energien waar te nemen en mee te werken, zowel in jezelf als in anderen. Dit vermogen is in alle gebieden van het leven van intiem relaties tot complex onderhandelingen, van teamleiderschap tot consignage schepping. Wanneer g eigen energie niet constant in bureauing is doorversleving in dwang, wordt g in staat omd, dynamiek omg huwen met kristalhelderheid waar te nemen. G kunt volen wanneer iemand authentiek of menabilitief is wanneer onmogelijkheid echt is of Valstrik. Wanneer situatie in lijn is met g hogedolen of vermoomd afleiding is. Dis verfiend perceptie resulted in beter best bevrede gender relaties en in butenjuun. Vermogen door die complexiteit van het modern leven te navigeren zonder die focust op g essential dolen te verliezen, maar misschien wel het diepst aspect van de transmutatie van seksuele energie is die verbinding met wat Napoleon Hill one intel wendig, intelligenti noem de universal, creative bron waret alienativities, insecten en authentiek, voortkomen wanneer g Geest niet kansten wordt gekweld, door niet getransmuted impulsen, wordt het eine helderder, ontvanger voor inspiraties en insecten. Die liekente komen van een bronbittende gewan rationeel geest, wil van de grootst uitvinders, kunstenaars en leiders, uit de geschiedenis, hebben melding, gemocht van overweringen, van plotselingen spiretti, van oplossingen, die volledig, gevormd in hun geestversionen, van inzichten die niet alien, hun eigen leven veranderden maar de heel mensheid. Napoleon Hill ontdekte dat, des overweringen weke voorkwamen bejdegenen die hadden geleerd hun seksuele energie om te zetten wat wijst op een direct verbinding tussen de beheersing van innerlijke kennis, en die toegang tot hoger niveaus van creativiteit en inzicht.
Disconnectie is niet mystiek of bovenatuurlijk. Het is het natuurlijk. Resultate van in geest die op volcapaciteit werkt, zonder te worden beperkt door de mist van dwang en verslaving. Wanneer algae energie beschikbaar is voor schepping in plots van te worden afgeworden en moestjenigens krijg je vanzelf toegang tot niveaus van prestatie en creativiteit die eerder on die race van transmutatie onthult ook de diep interconnectie tussen seksual kracht, creative kracht en spiritual kracht. Dit zien geen afzonderlijke krachten maar verschillende uitingen van diezelfde fundamental vitale energie. Wanneer je leert om bewust met die aan te werken, ontwikkelt je automatisch beheersing over die anderen getransmuteerd. Seksual kracht wordt creative kracht het vermogen om visies in concrete realiteit te manifesteren. Gericht creative kracht wordt spiritual kracht het vermogen om schijnbare beperkingen te overstegen en te verbinden met hoger geïntegreerd spiritual kracht wordt verfijnd seksual kracht het vermogen om te kruren. Door middel van bewust liefde en gericht vernaging van complementaire krachten. Das integrity kruat ein complete man, die niet je liefde tussen verschillende aspecten van zichzelf maar operit als een vernegd en doelgericht kracht. Dit is de man die Napoleon Hill beschreef als een staat om elk doel te bereiken. Dat hij zich kan voorstellen en waarin hij kan gelden. Die weg van transmutatie is niet je makkelijk, maar is absoluut mogelijk voor elk man die bereid is die pride te betalen in bewust discipline en doelgericht Het various gene special talent beverect connecties a perfect omstandigheden. Het various alien de beslissing op te houden in. Slaf te zien van zien impulsen en meester te worden van zien levenskracht des beslissing in mail met. Absolute ernst genomen zet inriks veranderingen in gang die zich uitbreiden in concentratie door alle aspecten van zien leven. Oppervlakkig relaties worden verven en door deep connect. Mechanisch work wordt vervangen door creative expressie. Passive entertainment wordt vervangen door active groei. Dwangmatig consumeren wordt vervangen door bewust kroren. Elk van dis veranderingen versterkt die anderen, waardoor in momentum ontstaat richting voltage beheersing demand die simpelweg probeert zien seksual drijfveren te controleren ontdekt dat hij een leven van matcht. Dol en diep voldoening heeft opgebouwd. Maar de mist radical transformativent. Plots en zien relatie met ziet. De man die zich voorheen zag als slachtoffer van krachten die hij niet kon beheersen ontdekt dat hij in feite de architect is van zijn eigen realiteit. De man die zich voorheen schaamt voor zijn impulsen ontdekt dat zijn feite zien van inboiting one kracht die bewust kan worden dis verandering van perspectief, van slachtoffer naar schepper, van slaaf naar meester, van reactor naar architect is mistien wel de mist woordvol transformatie die in mens kan erven en het is het verschil tussen het leven, dat je overkomt en het leven kruran dat je wilt leven. Napoleon Hill begreept dat dis transformatie niet alleen mogelijk is, maar het natuurlijk lot is van elk man die bereid is om volgig verantwoordelijk te nemen voor zijn leven en is bewust te richten op verheven doelen. Het is geen privilege voorbehouden on enkelen maar een patentiel dat in elk man onwezig is die bereid is te ontweken tot zien waar kracht die energie die nu misschien wordt verspild on liege compulsies is diezelfde energie die imperia kan bouwen, meesterwerken kan kruren, levens kan veranderen en een nalatenschap kan achterlaten die de tijd overstaat. Die cues on jo blijven, een slaaf, van impulsen of meesterwerden van transmutatie. Dis cues kan niet onbeperkt worden uitgesteld elk dag van verspild energie is een dag van niet generaliseerd patentiel. Elk moment van leekplezier is een moment van verloren creative kracht. Elk beslissing om die gemicalized weg van onmiddellijke beveraging te volgen is een beslissing om on de g, waar potentieel te blodge van maar elk moment biedt ook in nevekans. Elk impuls kan worden herkend als beschikbaar energie voor transmutatie. Elk verlangen kan worden gezien als brandstof voor creatie. Elk verlangen kan worden omgezet in conso vermogen tot bewust cues te verst. De man die on dis race begint transformet niet alleen zien eigen leven, hij wordt een voorbeeld en een inspiratie voor andere mannen die worstelen met dezelfde kwesties. Hij wordt een leven beweges dat transformatie mogelijk kiezes dat innerlijk beheersing kan worden bereikt dat een leven van kracht en doel niet alleen een droom is, maar een concrete mogelijkheid, die toegankelijk is door de toepassen van bekend principes. Dit is het erfgoed dat Napoleon Hill heeft nagelaten niet alleen abstract theorieën over succes maar praktisch principes die zien geest door het leven van honderden boeting one mannen. Het principe van de transmutatie van seksual energie is geen interessant filosofisch idee. Het is een praktisch hulpmiddel dat elk leven kan veranderen te beginnen van dog te beginnen nieuw te beginnen met de volgen cues die je mocht. De vraag die overblijft is eenvoudig.
ma diepgond, benji beeride, opte houden beheerst te worden door G energy en te beginnen met het beheersen van G energy. Benji beeride die momentaan genogens van on modellijke beverage, in te rulen voor die doorzaam kracht van bewust creating. HGBG de mode, de nodige discipline te doorsten, het lud van G impulsen, te zetten in het good van G prestaties. Dit is geen beslissing die lichtzinnig, ken worden genomen of beach het eerst, teken van moeilichten, ken worden het is een beslissing die de volwassenheid van in alleged krige, het visie van architect van bestemmen en de volharding van alchemist variest die uit dat de transformity van luden good niet ogenblikkelijk gebet, maar door nauwkeurig en volgehouden proces, de man die des weg Geest iets veel dieper dan een simpel techniek van zelfbeheersing. Geest een levensfilosofie gebaseerd op bewust persoonlijkheidskracht volledig verantwoordelijk voor zijn levenskracht en het doelbewust kruren. Van buitengewoon bestenheid, Geest uit, de kud van gewen, mannen te stappen, die leven als slaven van hun impulsen en zich on te sluiten. Bij de elite van hen die de kunst van bewust leven hebben beheerst, deze elite wordt niet gedefinieerd door geeft rectum, social status of extern privileges. Het wordt gedefinieerd door intelligent kwaliteit, het vermogen, ru energie, te zetten, in gericht kracht, primitive impulsen en verfeind creaties, latent potentieel in concrete prestaties. Het is die elite van de kriegers van het bewustzijn die architecten van hun eigen realiteit. Napoleon Hill ontdekt dat deze eliten alle tijden, in alle culturen en in alle omstandigheden het zien demonon die wiggeren metalmadigheid te accepteren als onvermijdelijk lot. Die wiggeren slachtoffers te zien van hun eigen ongecontroleerd energien. Die wiggeren hun oneindig potentieel te verspillen on eindigen. Des mannen, de land bepaalde, onmiskenbaar kenmerken, ein magnetisch onwezigheid die naturally respect afdwingt, ein mentale helderheid die door die verwarring hion snijdt en het, essential identificeerd, ein onbreekbaar volharding die intreden verandert en onbegrensd creativiteit die oplossingen vindt anderen alien problemen zien, maar misschien wel het mist opulent kenmerke zien relatie met plezier en voldani. Terwijl de Joan man plezier zoekt als ontsnapping on die realiteit. Vinteman die transmutatie heeft beheerst plezier in die realiteit zelf die heid schept. Hij hoeft niet te vluchten voor zien leven. Want zien leven is een bewust expressie. Jordan van zien creatieve kracht. Dit is het superoer plezier niet het plezier van ontsnapping maar het plezier van expressie. Niet het plezier van consumptie maar het plezier van creatie. Niet het plezier van afneem, maar het plezier van expansie. Het is een plezier dat met de toeneemt in plots van afneemt. Het is een plezier dat versterkt in plots van Het is een plezier dat G verbend met G kracht. In plots van G erven lost take op. De race naar dit superuur plezier begint met in inzicht dat aanvankelijk versterend kan zien G bent geconditioneerd te geleven dat G impulsen krachtiger zien dan G bewust wil. This conditionering is die wortel van alle psychologie. Wanneer G geluft dat G het slachtoffer bent van krachten die G niet kunt beheersen, get rog GLSI in slachtoffer en G extern realiteit weerspiegelt dit in alleged geloof. Maar de waarheid is precies het tegenover gestel G wil wanneer God get reind en gericht is oneindig krachtiger dan elk boost. Die seksualdrisfeer is intens, maar bepten voorspelbaar. Die bewustvelbaar die bewust wil is subtiel maar onbeperkt in creation. Die impuls kan G alleen beheersen als G het lot. ALS G geluft dat, G gene cues hubbed, ALS G die ro van slachtoffer accepted, het, ontweken van innerlijk beheersing begint wanneer G dis fundamental overtuiging in twijfel trekt, wanneer G jezelf afragt, NALS ik wel degelijk, ein cues heb, NALS, mian impulsen, Seks ru energie zion die op bewest, richten waktoon. NALS ik kan leren die alchemist van mian, eigen ervering te zion dis, ragen open on ein sche in die psychologisch, geven genus van conditionering, door, dis sche, begint het licht van de mogelijkheid te dringen. G begint ein glimp op te vangen van een leven warren G geen slaf bent van automatisch patronen. Maar scheppe van bewust Patreon ein leven. Warren G energie niet wordt, verspild on react is maar wordt geïnvesteerd in weleverwagen dis visie op mogelijkheid, wordt de brandstof voor de transformatie. Wanneer G die dat legt het, verschil kunt, zion tussen het, leven dat G lieft en het, leven dat G zu kunnen leiden. Wanneer G het verschil kunt volen tussen die man die G bent, en de man die G zu kunnen worden, begint een onweerstaanbaar kracht in G te bu. This kracht is G eigen levenskracht,
die weer wakker word voor, zien oorspronkelijk doel, niet de bevrediging van momentane, impulsen maar het scheppen van een buitengewoon, leven, het is dezelfde energie die wordt verspild maar nu gericht, zien hoogst expressie, het proces van transmutatie, gebeurt in lagen, zoals de transformatie van een roe steen in een kostbaar edelsteen. Elk voyage derd log van conditionering on thought meer van de oorspronkelijk kracht, elk on boost, patroon dat wordt omgezet in een bewust cues, geeft meer creative energy verge. Elk moment van innerlijke beheersing bouwt wordt op het wordt, waardoor, atonement, momentum ontstaat naar volledige beheersing die eerst log is het like meleg bewust zien, leert, sexual energy, niet te, zin als impuls, die beheerst, maar als ingevol, dat kan worden, waargenomen, begreep, angry, dis verandering in identiteit van het zien van de impuls, tot het zien van de waarnemer van de impuls is fundamenteel voor het heel proces. Die tweede log is het emotional bewust zijn, leert, die emities te herkennen, die acte die, seksuele impulsen schulgan, eenzaamheid, verveling, angst, onzekerheid, in plots van disamities te maskeren met seksual bevrediging leer ze rekstreeks on te pakken en te transformen in brandstof voor groei. De derde log is het mentale bewustes, leert, gedichten, bewustheidsteren, in plots van te loten, dat, geest wordt beheerst door fantasieën, die energie, afterpen, ontwikkeld het, vermogen omg dolen, projecten, creatis te visualiseren met dezelfde emotionele intensiteit die voyen wordt verspild on leech fantasie. De vierde log is het spiritual bewustzijn, begint te, seksual, energy in, manifestity is van iets, veel groters. Die fundamental creative kracht die het heel universum beweegt, dis perceptie transformet, reality, met dis energy van conflict, na samenwerking, van strijd na bewust afstemming. Elk onthuld log brengt niet alleen meer beheersen maar ook meer verantwoordelijkheid. Wanneer realiseert dat de kracht home levenskracht bewustheidst realiseer ook dat verantwoordelijk bent voor de resultaten die dist energie in leven kruet. Kunt niet langer externe omstandigheden mensen of pechterschuld, jeven van de kwaliteit van best. Dis total verantwoordelijk kan een wankelig intermitteren zien, maar blijkt al snel de grootste bevrediging te zien. Wanneer volledig verantwoordelijk bent voor energie, ben volledig vrij om dis te sturen zoals wilt. Wanneer de energie bepalend factor bent van ho levenskracht wordt gebruikt wordt, de energie bepalend factor van de resultaten die het produceert. Napoleon Hill merkt op dat alle werkelijk reach manon tot dis zelfrealisatie waren gekomen. Ect vrichheid komt niet wordt uit die afwezigheid van verantwoordelijk, maar uit die volledige onverding van de verantwoordelijk voor eigen energie. Eigen creëert demand die, dis, verantwoordelijk envet, ontdekt dat hij toegang heeft tot innerlijke bronnen worven, hij niet eens wist dat hij ze bodes, dat discipline die onmogelijk leek, wordt niet religible, die onbereikbaar leek wordt automatisch creativiteit, die beperkt leek wordt niet omdat hij een ende persoon is dan maar, omdat hij de barrières heeft verriggerde die de expressie van zijn oorspronkelijk kracht blokkeerden. Dit is de groot ontdekking van die transmutatie van seksual energie, probeert niet iets, te kruron dat niet bastet, maar vaj de obstacles die expressie van wat al bastet, belemmeren creative kracht is van nature oneindig, leert simpelweg, om te stoppen met het beperken ervan door on boost, werk die race naar die diept van interlieged discipline. Extern discipline wordt opgelegd door regels social verwachtingen of angst voor consequenties. Het is stijf, beperkt en vaak niet volume te houden op de lange termijn. Intern discipline ontstaat vanzelf wanneer de waard begrudged van wat. Kruhard door bewust keuzes demand die interlieged discipline ontwikkeld, volt zich. Niet tekende dan wanneer hij kiest zien seksual energie om te zetten in plots van dis, tevens. Hijgevolt zich krachtig, hijgevolt zich niet beperkt wanneer hij constructive act is kiest in plots van destructive genogens, hijgevolt zich reach. Hijgevolt zich niet opgeofferd wanneer hij energie invested in groeien plots van te consumeren. In vermaak hijgevolt zich bevolt. This transformity in die beleving van discipline is het teken dat die transmutatie op diep niveaus plots wanneer bewust keuzes. Naturliegen plezierig, beginnen te volen, wanneer constructive act is meer voldoening, beginnen te geven dan, destructive genogens, wanneer personalized groei interessante wordt dan passief, vermaak uit, dat, van, een nieuw centrum van innerlijke kracht operet. Dit nieuwe krachtcentrum trekt mensen kansen en omstandigheden on die resoneren met hoge frequentie. Ontdekt dat oppervlakkige relaties van zelf verdwijnen, vervangen door de per en bet kineties.
Middelmatig constant verlezen hun ontreking scratched vervingen door mogelijkten die geotogen ng capaciteiten vergraten league vermak wordt on beveredigend vervingen door activiteiten die bijgedragen on g groei en schepping dus in what g ontract is g magi of bovennatuurlijk het is het nature like resulted van een verandering in vg bent Jordan. Wanneer g vanuit en plaats van bewust vermogen opereert in plaats van vanuit en compulsive behoeft. Wanneer g handelt vanuit in allergic overvloed in plaats van emotioneel schast. Wanneer g cruet vanuit in helder visie in plaats van de reageren vanuit verwaarde impulsen magnetiseer. G van zelfververingen die over in common met is nieuwe kwaliteit. Napoleon Hill noem dis wet de wet van magnetisch ontracking de naturelijk 19 in ons leven on te tracken wat overeenkomt met onze dominante in allergic staat. Wanneer g dominante in allergic staat wordt gedomineerd door niet get impulsen, trek gi veringen on die dit patroon versterken. Wanneer g dominante in allergic staat wordt gekenmerkt door bewust gericht kracht, trek gi veringen on die dis kracht versterken en ut het begrip van dis wet maakt elk moment van bewust cues nog betekenis volle. G besef dat g niet alien bezlist ho, gg energy op dit specifiek moment gebruikt. G bepolt, welk soort, toekomst, g voor jezelf cruet elcues, voor transmutatie in plots van bevrediging is in investering in toekomst van meer krachtigheid en mogelijk in dit uitgebreid tidsbesef, transformet g relatie met discipline en tijdelijk koffer. Wanneer g die de delge kant zion dat het loslaten van momentane bevrediging bleef van voldoening cruat dat het investaren van energie van dag gemultipliceerd kracht morgen opbouwt. Dat huidige discipline toekomstige rijkheid opbouwt worden, bewust cues niet alien makkelijk maar onrustig die dit uitgebreid tidsbesef ontwikkeld, liefst in een volledig en doorstad van motivity. Hij wech niet constant, eigen impulsen hij wordt constant. Ongetrokken tot een visie op mogelijkten die ontwikkelig kurs dan welk onmiddellijk bevrediging dan ook. Hij hoeft zich niet te dwingen constructive cues te maken. Hij wordt vanzelf to ongetrokken omdat hij die deleged kan zien waar ze to leiden. Dit is het verschil tussen motivity. Gebaseerd op angst en motivity. Gebaseerd op visie motivity. Gebaseerd op angst is beperkt, inconsistent en rokt, uitenel g uitgit, motivity gebaseerd op visie is onbeperkt, consistent en verst, zich in de loop van de tgeest. Het is het, verschil tussen worden geduwd, door wat g wilt, wamajden en worden, ongetrokken door wat g wilt kruren. Die ontwikkeling van dis op visie gebaseerd various absolute duidelijkheid over wat g est wilt kruren met g leven. Niet wat g denkt dat g zu moeten willen, niet wat anderen van g verwachten maar wat g ziel oprecht wil manifesteren. In de wereld, dis duidelijkheid kan niet van anderen. Worden gelin de van extern modellen worden gekapieerd z moet, worden ontdekt door eerlijk en modig in perspectie, getransmuted sexual energy wordt die brandstof voor disont. Wanneer g stopt met het, afterpin van g vitale energie en oppervlakkig genigens, hebg toegang tot die intern middelen die nodig zijn, die diepten van g, eigen authentic verlangens teve, kan g kant, tig d, rogen en modig, experimenten in het verkennen van de mogelijkheden die est resoneren met g essential nature dis verkenning ontvalt vak dat g diepst verlangens wil butengewoon en ambitieuze, zien dan g jezelf het toegestaan te, erkennen model metigheid is niet g essential nature, het is slecht, het resultate van verspild vitali, energie en een verduisterd visie, wanneer g dis beperkingen verweigerd or bewust transmutatie, ontdek g dat g in staat bent, creaties te bedenken en te verlangen die onmogelijk lakan on g vanuit in staat van afgetapt energie operated dit, ontweken tot g of, en buitengoen verlangens kruhat, een fundamental transformatie in g zelfbeeld. G stopt jezelf te zijn als iemand die worstelt destructive impulsen te beheersen en begint. Jezelf te zijn als iemand die iets groots on het bouwen is g, stopt jezelf te identificeren met g beperkingen, en begint jezelf te identificeren met g onbeperkt potentieel. Dis verandering van identiteit is misschien wel het krachtigst aspect van de heel transformatie. Wanneer g jezelf verprekt ziet als een bewust schepper in plaats van een slachtoffer van impulsen. Wanneer g jezelf identificeert als een alchemist in plaats van een slaaf van automatisch patronen. Wanneer g jezelf herkent als een architect van werkelijkheden in plaats van een rigorend opomstandigheden. Zel al g gedreg zich vanzelf aanpassen on dis nieuwe identiteit. G hoeft jezelf niet te dwingen, g te gedregen, als een machtegemen g handelt vanzelfsprekend vanuit die erkenning dat g in machtegemen bent, g hoeft g niet te herinneren bewust cues te maken, g maakt automat cues omdat g erkent, dat g van nature een bewust wezen bent, g hoeft
Jezelf niet te disciplinaren omv spilling van energie te verkemen g behoed g energie vanzelfsprekend omdat g dat ge invariant woordelijk beheerder bent vanien kostbaar hulpbron. Dit is die ultim beheersing one. Die transformity zo volledig is Jordan dat het geen bewusten spanning meer Beheerst. Wanneer verheven keuzes net zo natuurlijk worden als Eidman. Wanneer doelgerichtheid g standaard manier van werken wordt. G bent niet langer bezig met transformen g bent getransformed. G bent niet langer on het matchtig worden. G bent matchtig demand die dit niveau van integratie bereikt. Wordt een transformative kracht in die wereld. Niet door predikking of Beckeringmeyer door het stilverbeeld van een Beheerst. Jelly, zien onwezigheid, alien al dot andermannen, uit hun eigen zelfopgelegd beperkingen te discussie te stellen zien realiteit lot. Zien dat betenguon, transformity magelig praktisch en toegankelijk. Is dit is het, waar legacy van Napoleon. Hillen alle meesters van innerlijke transmutatie, niet alleen hun eigen transformities, maar hun vermogen anderen te wekken tot hun eigen transformatie. Zich hebben, bewezen dat het mogelijk is om die ketonen van dwang te verbreken, en een leven op te bouwen van bewustzijn en doorgericht creatie. Dit bewijs is niet alleen inspirerend, het is praktisch nuttig in een wereld. Die onmiddellijk beveraging compulsive consumeren en mentale passiviteit propageert worden levend weerbeelden van bewust transformatie bekens van mogelijkheid voor degenen die klaarzen om te ontwijken uit hun eigen psychologie. Die energie die nu door Jooström is dezelfde energie die alle groot kunstwerken heeft geschapen, alle door zijn imperia heeft gebouwd, alle belangrijk problemen heeft opgelost, en alle buitengewoon dramen in de menselijk. Geschiedenis heeft het enige verschil tussen jou en degenen die het onmogelijk hebben bereikt is de meet van bewustzijn waarmee ze dis universal energie hebben gestuurd, die door ons allen stroomt, ben g klaar om g bewust te worden van dis energie, ben g bereid omop te houden een slachtoffer te zien en g meester te worden. Hebg de mode om klein, thd like genogens in te rulan voor de groot, der zijn verwaldening van een, bewust geschapen leven, die uitnaging lid voor g. Die energie is bij ng beschikbaar de kennis is on g doorgeven. Het enige wat restuurd is g beslissen de volledigheid waarin de leegd voor. G eigen transformatie op g te nemen en nu. Meten te beginnen met het bewust bouwen van de buitengewoon man die g het patentieel hubdo te worden. Die race van seksual transmutatie is niet alleen in techniek van zelfbeheersing. Het is in pad van ontwijking tot g waar kracht als bewust en creation. Het is een uitnodiging. Omg te verwichteren van de massa, Johan mannen die leven als slaven van krachten, die ze niet begrijpen, en on te sluiten. Bij die elite van degenen, die meester alchemisten, on juden van hun eigen leven. Dis uitnodiging is van jou, dis mogelijkheid is van jou, dis matcht is van jou. Die enige rog die restuurt is wat ga je ermee doen.